American aircraft. This is the PLA Air Force. You are approaching Chinese airspace. Keep a safe distance or you'll be intercepted. Tensions are rising in one of the most hotly contested regions on the planet, the South-China Sea. Op dit moment is dit misschien wel het belangrijkste en gevaarlijkste stuk water op aarde. You have this sense that the region is on the edge of something really awful. Below me is the hole that was left behind by the Chinese fishing vessel as it rammed through the backside of the boat. Nieuwsuur reist naar deze regio. We gaan naar Japan, naar de Filipijnen, de Salomonseilanden en natuurlijk naar China. I think things will be more complicated if the United States keep involving more into the South China Sea affairs. Dit is het verhaal van een strijd om de zee, om eilanden en militaire basissen. En ook het verhaal van waterkanonnen, van blokkades, aanvaringen tussen vissersboten en tussen wereldmachten. There could be a world war based on a mistake that was made in the 1930s. Things will be more complicated than ever. Dit is de strijd om de macht in de Zuid-Chinese Zee. Opo, dahil yung tatay ko po, kapitan ng bangka po talaga. Bata pa ako, sinasama na nila ako sa pangingisda. Bali, 12 years old pa lang po ako, nangingisda na po ako. Opo, nung kasi bangga namin, naano ko po na, siyempre, nakabado na po ako dahil wala na kami. Junel vist op die Zuid-Chinese Zee, ten westen van de Filipijnen. Bijna een derde van de wereldhandel en zo'n 40% van de Europese handel gaat door de Zuid-Chinese Zee. Veel gaat via de straat van Malacca. De Zuid-Chinese Zee is rijk aan grondstoffen en vis, maar ook een geopolitiek mijnenveld. Jarenlang was het Westen dominant in dit strategisch gelegen gebied. Maar de afgelopen jaren probeert China hier vaste voet aan de grond te krijgen, met economische investeringen en mogelijk militaire ambities. So you have this kind of, this rising China, this sort of unstoppable force, if you like, meeting the United States and its partners and allies, and a kind of struggle for supremacy in which no one's actually firing any bullets, but it's a constant jockeying for position and a recognition on all sides, I think, that the outcome of this struggle could be crucial for the fate of the world for the next century. De grote vraag achter dit conflict is: van wie is de Zuid-Chinese Zee? China claimt een enorm stuk, alles binnen deze 9 lijnen. Daarmee overlapt het ruim de gebieden die volgens het internationaal recht toebehoren aan andere landen. Komen we later nog even op terug. Maar opmerkelijk, precies in dat gebied zien we incident na incident op zee. Vooral bij de Spratly-eilanden, bij de Filipijnen. En dat heeft Junel gemerkt. Bali ano lang po, madaling araw po dumating yung pagbangga sa amin ng mga alauna na yun eh. Dumating din yung mga madaling araw na mga alas 5 siguro, mga ilang oras din, mga 4 na oras siguro na kami sa tubig. Below me is the hole that was left behind by the Chinese fishing vessel as it rammed through the backside of the boat. 中方想强调，这是一起海上渔船意外相撞事件。 Maar is het wel toevallig? We maakten op basis van rapporten en openbare bronnen een overzicht van het aantal incidenten de afgelopen jaren. De verantwoording vind je in de omschrijving. Van 2016 tot en met 2022 telden wij meer dan 50 incidenten in de Zuid-Chinese Zee. Het gaat dan om incidenten met Chinese milities op vissersboten en de Chinese kustwacht. Die intimideert en soms blokkeert bijvoorbeeld vissersschepen zoals hier. Of de Filipijnse kustwacht zoals hier. Soms spuit de Chinese kustwacht zelfs met waterkanonnen. Of zijn er aanvaringen met vissersschepen zoals deze met de boot van de Filipijnse visser Junel.
Maar in 2023 neemt het aantal incidenten flink toe, tot minstens 18 in 1 jaar. Zo probeert de Chinese kustwacht met een laser de Filipijnse kustwacht te verblinden. Varen ze wel erg dicht bij een ander Filipijns schip? En blokkeert China met meer dan 100 vissersboten het Filipijnse Julian Felipe-rif. Well, I mean, warfare is changing, radically. So we could be looking at a sort of old style, at the very low end, ships simply bumping into each other and trying to, kind of push each other out of the way. A kind of almost like a civilian confrontation, if you like. Up to the classic, some kind of naval encounter where people start shooting. But then you've also got to think about all the other things which are going on: cyber warfare, drone warfare, deniable attacks, what Westerners call grey zone warfare, which is, when you kind of use hybrid forces, which are, kind of military but look civilian. And China has maritime militia, which are sort of fishing boats, which are crewed by sort of semi-military staff. So that, I think, is a particular risk in the South China Sea. China claimt dus dit hele stuk binnen deze 9 en sinds kort zelfs 10 door China getekende lijnen. En vergelijk dat even met de exclusieve economische zone van bijvoorbeeld de Filipijnen en je ziet het probleem. We have huge historical evidence to support what China, first discovered, first named, first exercised both sovereignty and jurisdiction over South Chinese Islands. Mm-hmm. Well, the other countries would say we've also been active there for many hundreds of years. That doesn't mean necessarily. But we have evidence, so maps and historical books. This line is the result of mistakes and mistranslations during the 1930s. It was drawn by a geography professor who had never visited the South China Sea, but copied various British maps, misunderstood the meaning of those maps. He invented various islands that don't exist, and then he drew a line around it and said these belong to China. And we can see how absurd this is, because the southernmost point of Chinese territory doesn't actually exist. There's actually nothing there, there's no island there, it's 22 meters below the sea level. So the real tragedy of the South China Sea, there could be a world war based on a mistake that was made in the 1930s. De Filipijnen vechten de claim van China aan en het arbitragehof in Den Haag weerlegt die claim in 2016. Maar toch denken ze in China heel anders over die claim en de incidenten. The second Thomas Shoal is part of our Israeli island, and I think that the Philippines, the Marcos government is trying to change the status quo, is the same to blame for the current tension in the South China Sea. So there are 5 countries which are directly affected by the South China Sea disputes in Southeast Asia. So you have Vietnam, the Philippines, Malaysia, Indonesia and Brunei. They're all directly involved in one way or another. So for example, the Philippines used to rely on one particular gas field called the Malampaya gas field to produce 1/5 of the whole country's electricity. That field is running out. The Philippines wants to develop another gas field to keep the lights on. China is stopping it from doing so. So that has major effects on the Philippines' energy security. The same thing is happening to Vietnam, which is why these countries are looking to other countries, the US, Japan, Europe, whatever, for support, because they see China's behavior impacting them here and now. Terug naar de Filipijnen. De vissers hier, zoals Junel, kregen schadevergoeding en zelfs excuses van China. Maar het zinken van zijn vissersboot heeft ook nu nog gevolgen. Nga po, na ano po yung pagbangga po sa amin. Parang wala na po ako ng gana maglaot nga po dahil natakot na po ako. Pero nung matagal po bago ako nagtrabaho po ako, nag-extra po ako ng trabaho dito. Dahil wala na po yung bangka namin, ginagawa pa. Yun nga po, kaya gusto ko na ulit lumaot. Kaya siyempre, magugutom nga po yung pamilya. Dahil yun lang, sa akin lang umaasa na, sa laot lang umaasa. We have a sort of a situation which I think the US and Japan and other
countries find quite hard to deal with, which is China sort of blurring the lines between a civilian and the military world. And anybody who watches the scenario in the South China Sea knows that this maritime militia exists to perform things that the Chinese Navy can't do. And that, I think, makes it more likely that you could end up with some kind of escalation. China laat dus op zee zijn spierballen zien. En Amerika reageert daarop met het uitbreiden van hun aanwezigheid. En zo is de Zuid-Chinese Zee het front van het conflict tussen het door Amerika aangevoerde Westen en China. Maar vanwege het enorme economische belang van de zee als handelsroute en de spanningen rond Taiwan, staat er ook voor andere landen in de regio veel op het spel. Zoals Japan.まさにこの平江大俣という場所で、そこに自衛隊の駐屯地が今できてしまって運用されてます。今ここに置いてあるミサイルは200キロぐらい射程距離がというふうに言われてるんですけど、あそこが自衛隊の駐屯地で。En er worden meer militaire basissen geopend. Dit zijn allemaal Japanse basissen. Hier, vlakbij Taiwan op Yonaguni, is er een basis in aanbouw. Iets verderop op Miyakojima en hier op Ishigaki zijn de afgelopen jaren bases gebouwd. ここから日本政府は1000キロもしくは最大で3000キロのミサイルを置こうとしています。でもしそれが置かれると、中国はもちろんロシアも届くということで、それはやはり私たちにとって大きなリスクになるんじゃないかなと思っています。In tegenstelling tot de vorige eeuw is Japan tegenwoordig een bondgenoot van de Verenigde Staten. Samen staan ze nu lijnrecht tegenover China. When we compare China, say, with the countries in Southeast Asia, there's no comparison. There can't be no arms race. These other countries are far too small. But when you look at, I guess, that sort of whole constellation of American partners, when you've got, say, the US, Japan, Korea, Taiwan, then it's not so much that you've got a kind of an arms race in the Cold War sense of nuclear missiles, but you've got an arms race in terms of the presence and the capabilities and the will to stay connected. Japan is bepaald niet het enige land dat de militaire aanwezigheid op zee uitbreidt. De Japanners doen dat dus op deze eilanden in de Oost-Chinese Zee. China en andere landen richten zich vooral op de Zuid-Chinese Zee. Op basis van openbare bronnen en rapporten maakten we een lijst met militaire basissen en buitenposten in die Zuid-Chinese Zee. Voor zover mogelijk uiteraard. Verantwoording vind je in de omschrijving. Je ziet hier eilanden met een militaire aanwezigheid, soms minimaal, soms echt een volledige basis. Eilanden die vaak door meerdere landen geclaimd worden. Zo heeft Taiwan hier 1 eiland in handen, het grootste natuurlijke eiland van die omstreden Spratleys. En dit zijn de eilanden met een militaire aanwezigheid van de Filipijnen, van Maleisië en van Vietnam. Het is dus niet alleen China. Ook deze landen willen hun invloed laten gelden. Maar er zijn wel wat verschillen. China doet dat een stuk sneller, uitgebreider en veel verder van de eigen kust. So over the past 10 years, China has built 7 massive bases on coral reefs in the southern part of the South China Sea. 3 of them have runways on them which are 3 kilometers long, big enough to take the largest planes in the Chinese Air Force. And they are protected with missile and other systems. China heeft flink doorgetimmerd aan die eilanden. Kijk even mee naar Fiery Cross Reef. Dit was in 2006. Dit is 2015 en inmiddels ziet het er zo uit. And they're very close to other countries in Southeast Asia, and they potentially dominate the sea lanes that go through the South China Sea. So that I think is the most obvious display of China's growing capabilities. But you see it also in the construction of aircraft carriers and the rest of the Chinese Navy, which is just getting bigger and bigger. Its Navy is basically now the same size as the US Navy. It's not to say it's as powerful as the US Navy, but it's the same size, and it's growing. So in 4 years, China put the same number of ships in the sea
as the entire British Royal Navy. En niet alleen China is daar druk mee. Hier bouwt Japan aan wat een van de grootste legers ter wereld zou moeten worden. En die zelfverdedigingsmacht, zoals ze het zelf noemen, zoekt actief naar nieuwe recruten. Dit is de Nationale Defensie Universiteit in Tokio. Scholier Koshiro overweegt om hier te studeren om soldaat te worden. 一番話題になっているのがやっぱ中国とかやっぱ隣国との関係が一番話題になっているので、そういうところ今一番関心持ってます。入隊できる年齢ですが、日本に何かあったら入隊することになると思いますか？日本国のために働きます。 Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea tekenden vorig jaar augustus een verklaring om nauwer samen te gaan werken op economisch en militair gebied. Ook hielden Japanse, Amerikaanse en Filipijnse patrouilleschepen vorig jaar een gezamenlijke oefening. 海上保安庁では法とルールの支配に基づく海洋秩序の維持ということを重視していまして、これを各国に広げていくための多国間の取り組みというのを行ってきております。 Maar Japan zit in een spagaat. Het land wil zich naar de buitenwereld niet te veel profileren als militaire grootmacht uit angst daarmee een escalatie uit te lokken. Tegelijkertijd wil Japan ook geen zwak imago. The fate of Taiwan, the South China Sea, US-Japan relations, all of these things kind of interact in different ways. And so neither side wants to look like they haven't got the resolve to stay in the region. So they wouldn't want to be seen to back down in any particular conflict or crisis. ですので、さっきも言ったんですけど、本来台湾有事もフィリピンの話も直接的に私たちとは関係ないはずなのに、やはりそういうものを置くことで挑発行為と見られたり、いざ戦争になった時にやはり敵とみなされるというリスクがあるんじゃないかなというふうに思って、とても心配してますね。 Zorgen in Japan dus, maar ook aan de andere kant van het water in China. Want wie de Zuid-Chinese Zee controleert, controleert ook de handelsroutes die daar lopen. I think the nightmare for China is that the United States could use its naval force to blockade Chinese trade routes. And this has become known as the Malacca dilemma because so much of the region's trade goes through the very narrow Malacca Straits near Singapore. And so that's, I think, one of the reasons why China built those massive islands in the southern part of the South China Sea would be to project power closer to the Malacca Straits. I think, well, I cannot speak for all the countries, all the coastal states or all the countries in the whole world, but I think that the peace and stability in the South China Sea is absolutely of a common interest for us and for all. You see, I've already mentioned that the South China Sea is such an important ceiling of communication to China as well. If anyone blocked the South China Sea, well, there is a problem with China's foreign trade, commercial crude oil and everything. So we do want it to be an open sea, yes, and to guarantee the peace and stability in the South China Sea. I mean, that really would be a kind of a doomsday scenario, I think, for world trade if there was ever some kind of blockade of the Malacca Straits, because it would really stop the flow of east-west trade. It would only be something that would happen in the event of a real major crisis, for example, a conflict over Taiwan. So that, I think, is why now we're seeing countries like the UK, France, the Netherlands, Germany, other countries sending ships through the South China Sea to demonstrate that they care and that they are worried. Die westerse schepen die door de Zuid-Chinese Zee varen horen bij wat de VS Freedom of Navigation Exercises noemen. Waarmee ze willen laten zien dat de zee niet aan China toebehoort. Het is onderdeel van een groter Amerikaans offensief in het westen van de Stille Oceaan op diplomatiek en militair gebied. De Amerikanen hebben bijvoorbeeld al jaren een grote basis op Guam en het Japanse eiland Okinawa. Tensions are rising in one of the most hotly contested regions on the planet. American aircraft. This is the PLA Air Force.
You are approaching Chinese airspace. Keep a safe distance or you'll be intercepted. U.S.-China relations are at a unique low right now. I don't see any problem. If you look at the news, anybody interrupt your Netherlands warship, passing the South China Sea? No, and also Germany. I don't think so. So please come. When you come, you will know that the freedom of navigation in the South China Sea is no problem. A close encounter in the Taiwan Strait. The Defense Department releasing this video that it says shows a Chinese warship almost running into an American destroyer on Saturday. Why we feel threatened, it's not the passage of the warships. It's that some warship and some airplanes trying to be really close to our coast and trying to collect information and intelligence and trying to conduct exercises near our coast. Ondertussen mag Australië Amerikaanse nucleaire onderzeeërs kopen. Houden de Amerikanen regelmatig militaire oefeningen met andere landen in de regio en hebben de Filipijnen de VS toegang gegeven tot extra militaire bases in het land. And one of them on the northern part of the Luzon Island is facing the Taiwan Island. So the Philippines, an ally of the United States, is trying to be involved in the Taiwan Strait issue. So you see that there is an intertwined connection between the South China Sea claimant states and the Taiwan issue. So I think that things will be more complicated than ever in the near future. Daarnaast haalt de VS met allerlei landen en eilandstaten de diplomatieke banden aan. En dat proberen de Chinezen ook. China's looking for partners and friends. It's partly to do with trade, it's partly to do with diplomacy, but also to do with security and military questions. And I think it's this sense that China has of being surrounded. This what it calls the first island chain from Japan down through the Philippines to Singapore is controlled by partners or allies of the United States. And then the second island chain out in the Pacific, similar situation. So if you can find some way to sort of break that chain by working with countries, say the South Pacific Islands, then it's sort of way of kind of outflanking the US and breaking the sort of connections between the US, Japan, Australia, New Zealand, that sort of side of the world. The Americans have particularly woken up when it comes to the Pacific Islands because that's historically has been what they might consider to be their backyard. And that's really kind of set the alarm bells ringing. En dus richten we onze blik nu nog een stuk verder naar het zuiden. Naar het zuiden van de Stille Oceaan. Want landen proberen niet alleen met hard power, met militair machtsvertoon invloed uit te oefenen. Ze proberen dat ook met soft power, door bijvoorbeeld de economische banden aan te halen. Dit zijn de kleine eilandstaatjes Kiribati, Vanuatu, Tonga, Fiji, de Cook-eilanden en de Salomons-eilanden. Hier probeert China zijn invloed te vergroten met allerlei vormen van ontwikkelingshulp. Zo is er een Chinees ziekenhuisschip dat medische hulp biedt, investeren ze in onderwijs en ondersteunen ze de lokale politie met materiaal en trainingen. China's aanwezigheid op de Salomons-eilanden is niet te missen. Zo reizen medische teams af naar alle uithoeken. We should give some medicine to control your blood pressure. Otherwise, it is very dangerous. Met ons mogen de doktoren niet praten, maar eilandbewoners bezoeken het consult massaal. This is our waiting bay. This is where all the patients that were booked to see the specialists wait. And so they stay here, sit here, wait their turn to go and see the doctors. They asked us to book 30 patients per doctor. But from the bookings, it's already more than 100 people, patients who came. So it's a big success. It's a big success. There are so many patients who came. This is a service that we don't provide here at Kilufi. And so we are very thankful to a China medical team to come down and provide this service to our people in Malaita. En dit is alleen nog maar de medische hulp. Chinese bedrijven bouwen wegen, telefoonmasten en een groot stadion. China is zo in razend tempo uitgegroeid tot een van de belangrijkste buitenlandse geldschieters.
En tot voor kort waren dat de westerse landen. China will continue to support Solomon Islands. Boten, motoren en netten. De Chinese ambassade deelt ook uit aan vissers. Nice. I'm proud with him. You have to get him from China. Yeah. You have to do smaller that one. So you're not expecting it. Dia kami problem lah. Side floor fishing unloading SE, unloading water piggery, and anytime nama ya ni saya titik. The basic China playbook is about economic incentives. It's about trade and investment. But there's also a political component to it. Onlangs sloten de eilanden een omstreden veiligheidspact met Beijing. As soon as we signed the diplomatic relations with China, the first thing they did was to try and lease Tulagi Island, which is a deep water, natural deep water port. So for me it was very clear. The intentions from the start was along military and security concerns. China ontkent de militaire ambities op de eilanden, maar Beijing mengt zich ondertussen wel openlijk in de binnenlandse veiligheid. De politie is onderbemand en heeft gebrek aan eigenlijk alles. Let's come in this way. The most in Honduras went to China for training. And you hope you guys can go too? Yeah, in future. Andersom kunnen de eilanden nu de hulp van Chinese agenten inroepen. Een vermeende lading automatische wapens uit China leidde onlangs tot ophef, al ging het volgens Beijing om replica's. Deze inspecteur hoopt vooral kennis op te doen van de Chinezen. So we need, advanced training, like for instance, investigation, crime scene, something like that. With the recent coming of PRC, it's another friend, it's another partner in development, so that's how we look at it. I don't have the fear because we don't have any initiative at all for military base because, we are such a weak and vulnerable economic state. We don't need military, by the way. We need peace. De strategische ligging leidde er in de Tweede Wereldoorlog ook al toe dat deze eilanden het toneel van conflict waren. Those are regular army troops landing on a Guadalcanal beach to relieve the Marines who made such a successful blitz on the Japanese. Toen vocht Japan hier tegen de geallieerde troepen in de slag om de Salomonseilanden. En terwijl de wrakken van dat conflict langzaam vergaan in de jungle, wordt het nieuwe conflict tussen China en het Westen dus uitgevochten met ontwikkelingshulp. Well, I think what we're seeing is a competition between China and the Western powers, Australia and the US on the other side. And various players in the politics of these Pacific islands can play one off against the other in the hope of getting some kind of benefits. This is where the acupuncture sees the patients. I had the face dose yesterday and it was really good. I actually slept well last night. Yeah, it's really helpful. It's something new. We've heard of it, but we've never seen it being done. So it's something new for us here. There are carrots and sticks in this relationship. Although I think a lot of countries go into this only thinking about the carrots and not thinking about the sticks. How is it, the needles? Is it okay? A bit painful. Well, I think we're in a very dangerous phase right now. On both sides, there's a sense that maybe this is a moment when China could push things, or the US side might think that if it doesn't push things now, it might be in a weaker position in the future. Priority of China's South China's policy is to keep or safeguard the peace and the stability of the South China Sea, and then resolve the South China Sea issue by peaceful means through bilateral diplomatic approach. Things will be more complicated if the United States keep involving more into the South China Sea affairs. It's a very febrile and volatile time right now.
our best choice for the claimant states is to sit down and talk without the involvement of the United States. And I think we'll look back on this as maybe the, the last chance really to stop a Cold War getting hotter in ways that would have consequences for all of us. Dit was onze reis naar de Zuid-Chinese Zee en naar de Salomonseilanden in de Stille Oceaan. Zijn er nou gebieden of landen waarvan je denkt, daar zou ik wel meer over willen weten? Laat dat dan even weten in de comments en vergeet je dan meteen niet te abonneren.